Hi friends, welcome to Max Note channel. Today we discuss about simplified problem 2 into cubic root of 40 plus 3 into cubic root of 625 minus 4 into cubic root of 320. அதாவது 2 multiplication of cubic root of 40 plus 3 multiplication of 625 cubic root of 625 minus 4 cubic root of 320. அதாவது இது ரெண்டு நம்பரும் செப்பரேட்டாக இருக்குது, இடையில வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அது 2 multiply of now we have to find out cubic root of 40, then cubic root of 625, then cubic root of 320 separately. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா 40யோட கியூபிக் ரூட்டையும் 625யோட கியூபிக் ரூட் அப்புறம் 320யோட கியூபிக் ரூட்டையும் தனித்தனியாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்போ 40 வந்து நம்ம 2ஆல் டிவைட் பண்ணலாம். 2 2s are 4, then 0 அப்படி வரும், then 1 2 is 2, 0 again to come down, then 2 5 2s are 10. இப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம்? root of 40 equal to root of 2 into 2 into 2 into 5. நமக்கு என்ன இருக்கு இங்கே? cubic root. இப்போ 3 இங்கே 3. So because of the cubic root we have to take in one number 3 numbers of one number, then remaining is 5. So we cannot take 5 outside of the root, so root 5 is as it is come. Then cubic root of 40 is 2 into root 5. அதாவது 3 நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் தான் நம்ம வெளியே எடுக்க முடியும், ஏன்னா இது கியூப் இருக்குங்காட்டி 3 நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் தான் வெளியே எடுக்க முடியும், ஏன்னா இங்கே வந்து கியூப் இருக்குது. அதனால் அப்போ 3 நம்பர் 2 இருக்குங்காட்டி ஒன்று வெளியே எடுத்துட்டோம். 5 வந்து வெளியே எடுக்க முடியாது, அதனால root 5. நெக்ஸ்ட்டு 625, தென் 5ஆல் டிவைட் பண்ணலாம். பிகாஸ் த லாஸ்ட் நம்பர் இஸ் 5. லாஸ்ட் நம்பர் வந்து 5 இருக்குங்காட்டி நம்ம 5ஆல் நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். 1 5 is 5, ரிமைண்டர் 1, இந்த டோட்டலாக 12 இருக்குது. இப்போ 2 5s are 10, ரிமைண்டர் இங்கே 25 வரும், 2 வரும், இப்போ 25, 5 5s are 25. தென் again இங்கே 5ஆல் டிவைட் பண்ணோன்னா 2 5s are 10, ரிமைண்டர் 2, 25, 5 5s are 25. இப்போ again இங்கே 5 வரும், 5 5s are 25. இப்போ 625. இப்போ cubic root of 625 equal to cubic root of 5 into 5. Already you know that 3 numbers outside take one number, so 5, then remaining is 5. We cannot take this as outside because single number, so 5 into root 5. Then cubic root of 625 equal to 5 into root 5. The next number is 320. This also divided by 2. Last number வந்து 0 இருக்கிறதுனால நம்ம 2ஆல் டிவைட் பண்ணலாம். 1 2 is 2, then remainder 1 வரும். 6 2s are 12, 0 as it is அப்படியே வந்துடும். Then 2 8 2s are 16, 0, then 2 4 2s are 8, 0, then 2 2s are 4, 0, then 2 10 2s are 20, then 2 5 2s are 10. So here cubic root of 320 equal to 100
how many 2's are there? 1 2 3 4 5 6 into 5. இங்கே வந்து 6 இருக்குது, 2 வந்து 6 டைம் வந்துருக்கு. ஸோ 2 into 2 into 2 into 2 into 5. 3 டைம்ஸ்க்கு ஒரு நம்பர் தான் நம்ம வெளியே எடுக்க முடியும். ஸோ 2 into அதே மாதிரி again 3 times 2 இருக்குங்காட்டி 2 வெளியே எடுத்துக்கணும். இது 5 வந்து we cannot take outside because single number இருக்குது. So root 5. So 2 2's are 4 into root 5. So the answer of cubic root of 320 equal to 4 into root 5. The answer of cubic root of 320 equal to 4 into root 5. Okay. We come to the question. 2 into cubic root of 40. Yeah? So 2 into cubic root of 40 ஓட ஆன்சர் என்னது? 2 into root 5. இப்போ இங்கே 2 into root 5 இங்கே ப்ளஸ் 2 இங்கே அப்படியே போட்டுருங்க. cubic root of 40 ஓட ஆன்சர் என்னது? 2 into root 5. So 2 into 2 root 5. நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸு, இப்போ ப்ளஸ், அதுக்கப்புறம் 3 into cubic root of 625 answer is 5 into root 5. So 5 into root 5. Then next minus 4 into cubic root of 320 ஓட ஆன்சர் 4 into root 5. 4 into root 5. 2 2's are 4. 4 root 5 minus 3 5's are 15 root 5 minus 4 4's are 16 root 5. Here plus. Then 4 plus 15, how much? 19 root 5. இங்கே minus 16 root 5. So minus 16 root 5 equal to 19 minus 16, 3. 3 into root 5. This is the answer. Thank you friends.